Dhanavad Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisance. All Guru Śrī Prabhupada. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishnu Vidaya Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. So they were reading from 10th Canto, 52nd chapter, 37th verse. Śrī Rukmiṇī Bhagavana Sundara Sundara Ena Vishakarna Vivarai Paratonga Tapam Rupam Drisham Drishmatam Milartalavam Vayachuta Vishati Chitam Apa Prapame. Rukmiṇī said, the beauty of beauty of the worlds, having heard of your qualities which enter the ears of those who hear and remove their bodily distress, and having also heard of your beauty which fulfills all the visual desires of those who see, I have fixed my shameless mind upon you, O Kṛṣṇa. Rukmiṇī was a king's daughter, courageous and bold, and furthermore, she would rather die than lose Kṛṣṇa. All this, she wrote a frank, explicit letter begging Kṛṣṇa way. O Mukunda, you're equal only to yourself in lineage, character, beauty, knowledge, youthfulness, wealth, and influence. O line among men, you delight the minds of all mankind. What aristocratic, sober-minded, and marriageable girl of a family would not choose you as her husband when the proper time comes? Therefore, my dear Lord, I have chosen you as my husband, and I surrender myself to you. Please come swiftly, O Almighty One, and make me your wife. My dear lotus-eyed Lord, lest you will never touch the hero's portion, stealing the portion, the property of the line. If I have sufficiently worshipped the Supreme Personality God of the highest works, sacrifice, charity, rituals, and vows, and also my demigods, brāhmaṇas, and gurus, then may Garagraja come and take mine, not Dhammaghosha's son or else. The Acharya's comment as follows on this verse. And if Rukmiṇī felt that no one could have obtained Lord Kṛṣṇa by efforts of a single lifetime, therefore the nurse pointed out the pious activities she performed in that life, previous lives, hoping to come. O unconquerable one, tomorrow when my marriage ceremony is about to begin, you should arrive unseen in Dharma and surround yourself with the army. Then crush the forces of Traja and Magadendra and marry me in the Rakshasa style, winning me with your valor. As Srila Prabhupada points out in Krishna's Supreme Personality of Godhead, Rukmiṇī being born of royal blood, certainly had a brilliant grasp of political affairs. He advised Śrī Kṛṣṇa to enter the city alone and unnoticed, and then surrounded with his military commanders who was needed. He compares the coming fight to the Lord's journey of the ocean to extract the goddess Lakshmi. Gorgeous Rukmiṇī, the goddess of fortune, would be gained in the coming turbulence. Since I will be staying within the inner chamber of the palace, you may wonder, how can I carry you away without killing some relatives? But I shall tell you the way on the day for the access of grand possession to the honor of the Lord, to the royal
deity in this procession. The bride always goes outside the city to visit the goddess. However, Rukmiṇī anticipated a possible objection on the part of Śrī Kṛṣna. He certainly would not object to seeing her after the principal and Jarasandha, but might be reluctant to injure or kill Rukmiṇī's relatives, some of whom might block his way to the palace's inner sanctum where the women were protected. The procession to or from the temple of Girija would provide an opportunity for Kṛṣna to kidnap Rukmiṇī without harming. Hold on aside one, great souls like Lord Shiva hanker to bathe in the dust of your feet and thereby destroy your ignorance. If I cannot obtain your mercy, I shall simply give up my vital force, which will have become weak from severe penances I will perform. Then after whenever I may obtain mercy. Divine meanings, extraordinary dedication only on the spiritual platform, not in the fragile world. So this is the letter of Rukmiṇī delivered by the brāhmaṇa. இங்கு நாம் பார்ப்பது பிராமணனால் கொடுக்கப்பட்ட ருக்மிணியுடைய மடல் கடிதம். So Rukmiṇī's father wanted to marry Rukmiṇī to Kṛṣna, but her brother Rukmiṇī arranged a marriage with Shishupal. உண்மையில் ருக்மிணி கிருஷ்ணரை மணக்க விரும்பினாள். ஆனால் அவளுடைய அண்ணனான ருக்மி அவளை சிசுபாலனுக்கு மனம் முடிக்க முடிவெடுத்தான். However, Rukmiṇī had heard about Kṛṣna and she had made up her mind to marry Kṛṣna. ருக்மிணி கிருஷ்ணரை பற்றி மிகவும் கேள்விப்பட்டிருந்தாள். ஆகவே அவள் கிருஷ்ணரை மணக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள். And thus she wrote a letter to Kṛṣna requesting him to come. ஆகவேதான் அவள் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு மடலை எழுதி தன்னை அழைத்து செல்லுமாறு வேண்டுகிறாள். So she sent one brāhmaṇa with that letter. ஒரு பிராமணனை அந்த கடிதத்தை கொடுத்து அனுப்புகின்றாள். And that brāhmaṇa came to Kṛṣna and he read that letter. அந்த பிராமணனும் கிருஷ்ணருடைய சபையில் கிருஷ்ணரை அணுகி அந்த கடிதத்தை படித்து காட்டுகின்றான். So in this letter, Rukmiṇī reveals her feelings for Kṛṣna. இந்த மடலில் கடிதத்தில் ருக்மிணி கிருஷ்ணருக்காக தன்னிடம் இருந்த எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகிறாள். She explains the situation with the marriage about to take place. இந்த திருமணம் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பற்றியும் விவரிக்கின்றாள். And she tells Kṛṣna to come and get her in the Rakshasas. மேலும் ராட்சச முறையில் தன்னை கடத்தி செல்லுமாறு கிருஷ்ணரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறாள். According to the scriptures, there are, I think, 7 different types of marriage. சாஸ்திரங்களின்படி குறைந்தபட்சம் 7 வகையான திருமணங்கள் உண்டு. So one of these is called the Rakshasa. அவற்றுள் ஒன்று ராட்சச முறையாகும். Usually performed by kshatriyas. இத்தகைய திருமணம் சாதாரணமாக சத்திரியர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. So in this type of marriage, the person fights and takes the bride by force. திருமணம் நடக்கக்கூடிய அந்த தருணத்தில் இந்த சத்திரியன் மணமகளுக்காக போர் செய்து அவளை கடத்தி செல்கிறான். We see in this case that happened. இன்றும் அதுவே நடக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். After Kṛṣna took Rukmiṇī, then all the other kings got angry and they began to fight with Kṛṣna. கிருஷ்ணர் ருக்மிணியை கடத்தியவுடன் மற்ற அரசர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருடன் போரிட முயற்சிக்கிறார்கள். And even her brother fought with Kṛṣna. ருக்மிணியுடைய அண்ணனான ருக்மி கூட கிருஷ்ணருடன் போரிட்டான். But of course, it is not very proper to fight with relatives of the bride. எப்படி இருப்பினும் ஒரு விசேஷம் நடக்கும் பொழுது உறவினர்களுடன் போரிடுவது சரியான முறை அல்ல. So if Kṛṣna came directly to the wedding and began fighting, then all of the relatives would get involved, and then some relatives die.
ஆகவே இந்த திருமணம் நடக்கும் பொழுது நேரடியாக கிருஷ்ணர் வந்து அங்கே போரிட்டு ருக்மிணியை கடத்தி செல்ல முயன்றால் அங்குள்ள உறவினர்கள் சிலர் கொல்லப்படலாம். So that was not auspicious. ஆனால் அது ஒரு மங்களகரமான காரியம் அல்ல. So Rukmiṇī here suggests a way in which the violence can be minimized. ஆகவேதான் இந்த வன்முறையை குறைப்பதற்காக ருக்மிணி ஒரு வழிமுறையை பரிந்துரைக்கிறாள். Doesn't have to come into the palace. அரண்மனைக்குள் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So there was a Durga temple, and it was customary before the marriage for the bride to go to a Durga temple. அரண்மனைக்கு வெளியே ஒரு துர்கையின் கோவில் இருந்தது. மணமகள் திருமணத்திற்கு முன்பாக அந்த துர்கை கோவிலுக்கு சென்று வழிபடுவது வழக்கமாகும், சம்பிரதாயம். This temple was situated at the very edge of the city. மேலும் இந்த கோவிலானது நகரத்து வெளிப்புறத்தில் இருந்தது. Therefore, if there was a fight, it would not involve two relatives. ஆகவே அங்கு போர் நடக்கும் பொழுது அதில் உறவினர்களுடைய ஈடுபாடு இருக்காது. So this Rukmiṇī explains the letter in order to encourage them to come. ஆகவே ருக்மிணி இதை பற்றி தான் தன்னுடைய கடிதத்தில் கிருஷ்ணருக்கு விவரமாக கூறி அவரை ஊக்குவிக்கின்றாள். So here we find a pastime in which Kṛṣṇa begins to marry the different queens in Dwarka. So Rukmiṇī is the first queen married. இங்கு கிருஷ்ணருடைய பல்வேறு லீலைகளின் ஒரு கட்டத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். துவாரகையில் பல்வேறு அரசிகளை அவர் திருமணம் செய்வது ஆரம்பமாகின்றது. ருக்மிணியே முதல் திருமணமாகும். After this is the description other 7 queens. இதற்கு பிறகு மற்ற அரசிகளை அவர் மனம் புரிகிறார். Then there's the description of how he married 16,100 queens. மேலும் இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் 16,108 அரசிகளை கிருஷ்ணர் திருமணம் செய்வதை பற்றி விவரணங்கள் உண்டு. So in this way, after Kṛṣṇa left Vrindavan, he went to Mathura, then he went to Dwarka, and Dwarka, then he got married. So the marrying of the 16,108 queens now. ஆகவே இவ்வாறாக கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை விட்டு மதுராவுக்கு சென்று மதுராவிலிருந்து துவாரகாவுக்கு சென்று துவாரகையில் அவருடைய திருமணங்கள் நிகழ்வதை பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது. அங்கு அவர் 16,108 அரசிகளை திருமணம் புரிந்து கொள்கிறார். However, it is also explained that these queens like Rukmiṇī are actually the eternal consorts. உண்மையில் என்னவென்றால் ருக்மிணியை போன்று இந்த 16,108 அரசகுமாரிகளும் பகவானுடைய நித்தியமான துணைவிகளே. So therefore, this pastime takes place in the material world. ஆகவேதான் இந்த ஒரு லீலையானது இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. But in the spiritual world, then Kṛṣṇa is eternally married. ஆன்மீக உலகத்திலோ கிருஷ்ணர் நித்தியமாக இந்த அரசகுமாரிகள் எல்லாம் திருமணம் செய்திருக்கின்றார். So another point is, of course, that just as these queens, they're the eternal Shakti of Kṛṣṇa. So they're also counterparts to the gopis. வேறு விதமாக இதை பார்க்கும் பொழுது இந்த 16,108 அரச குமாரிகளும் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான சக்திகளே. இந்த சக்திகள் கிருஷ்ணருடன் விருந்தாவனத்தில் கோபியர்களாக வெளிப்படுகிறார்கள். So just as we have 8 gopis in Vrindavan, so we have 8 principal queens in Dwarka. விருந்தாவனத்தில் எவ்வாறு 8 முதன்மையான கோபிகள் இருக்கிறார்களோ அது போன்று துவாரகையிலும் 8 முதன்மையான அரசிகள் இருக்கிறார்கள். Rukmiṇī is equated with Chandravali. ருக்மிணி சந்திராவளிக்கு சமமாக கருதப்படுகிறாள். And Satyabhama is equated with Radha. மேலும் சத்யபாமா ராதைக்கு சமமாக நிகராக கருதப்படுகிறாள்.
So in these pastimes in Dwarka, those queens will manifest many of the qualities of their identity in Vrindavan. ஆகவே இந்த அரசிகள், துவாரகையில் இருக்கும் இந்த அரசிகள் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்கள் வெளிப்படுத்திய பல்வேறு விதமான குணங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். So Rukmiṇī represents the compliant wife. ஆகவே ருக்மிணியானவள் எப்பொழுதும் புகார் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மனைவியாக, கம்ப்ளைண்ட் Compliant. எப்பவுமே சாதகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனைவியாக தோன்றுகிறாள். She tolerates everything. அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்கின்றாள். And she very rarely will manifest anger. அவள் வெறு அபூர்வமாக தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவாள். And this we see revealed in the pastime where Kṛṣṇa jokes with Rukmiṇī later on. அந்த ஒரு மனோநிலையை அவள் கிருஷ்ணருடன் பிற்காலத்தில் உறவு கொள்ளும் பொழுது வெளிப்படுத்துகிறாள். So Kṛṣṇa tells her, well, actually, I'm not very qualified to be your husband. அந்த ஒரு லீலையின் பொழுது கிருஷ்ணர் ருக்மிணியிடம் சொல்கிறார், நான் உன்னுடைய கணவனாக இருப்பதற்கு தகுதியற்றவனாகும். You have a very high birth as the daughter of a great king, and I'm born in a family connected to the kshatriyas, but not very elevated. நீயோ ஒரு பெரும் நாட்டின் அரசனுடைய மகள், நான் அவ்வாறு அல்ல, நான் ஒரு சாதாரண சத்திரியன் என்று கூறுகிறார். I don't have a good reputation. என்னுடைய பெயரும் புகழும் நன்றாக இல்லை. I ran away from Mathura and Jarasandha, and I hid in Dwarka. I made a city in Dwarka. நான் மதுராவில் இருந்து ஜராசரனிடம் பயந்து ஓடி துவாரகாவில் ஒரு நகரத்தை அமைத்து அதற்குள் ஒளிந்து கொண்டேன். So because I'm not qualified, I'm not a very suitable husband. ஆகவே எனக்கு தகுதியற்ற காரணத்திற்காக உனக்கு உகந்த கணவன் நான் அல்ல என்று சொல்கிறார். Better you choose somebody else. ஆகவே நீ வேறு தகுதி உள்ளவனை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் என்றும் சொல்கிறார். And when she heard that, then she fainted. இதை கேட்டவுடன் ருக்மிணி மயங்கி விழுந்து விடுகிறாள். But Kṛṣṇa's intention was to make her angry. ஆனால் கிருஷ்ணரோ அவளை கோபப்படுத்த வேண்டும், அவளது கோபத்தை தூண்ட வேண்டும் என்றே முயற்சித்தார். But her nature was not angry. ஆனால் அவளுடைய தன்மையோ கோபம் கொள்வதல்ல. So she fainted instead. ஆகவே ருக்மிணி மயக்கமடைந்தாள். So her nature is similar to that of Chandravali Vrindavan. ஆகவே இது ருக்மிணியினுடைய தன்மை விருந்தாவனத்தில் உள்ள சந்திராவளிக்கு ஒத்ததாக விளங்குகிறது. Radha, however, manifests anger. ஆனால் ராதையோ எப்பொழுதும் தனது கோபத்தை வெளிப்படுத்துவாள். We often see that Radha will refuse to meet Kṛṣṇa out of anger. சாதாரணமாக பெரும்பாலாக நாம் பார்க்கின்றோம், ராதை கோபத்தின் காரணமாக கிருஷ்ணரை சந்திக்க மறுப்பாள். And Kṛṣṇa has to very humbly plead with her. கிருஷ்ணர் அவளிடம் சென்று மிகவும் பணிவாக வேண்ட வேண்டியிருக்கும். So Satyabhama has a similar nature. ஆகவே துவாரகையில் இருந்த பொழுது சத்யபாமா இதே போன்ற ஒரு தன்மையை கொண்டிருந்தாள். One time Kṛṣṇa got one parijata flower. Narada Muni gave it from Svarga. So Kṛṣṇa gave it to Rukmiṇī. ஒரு முறை நாரதமுனி ஒரு பாரிஜாத புஷ்பத்தை சொர்க்கத்திலிருந்து எடுத்து வந்து கிருஷ்ணரிடம் கொடுக்க, கிருஷ்ணர் அதை சத்யபாமாவுக்கு கொடுக்கிறார். Satyabhama got very angry. சத்யபாமாவும் மிகவும் கோபமுற்றாள். So Kṛṣṇa had to go to Svargaloka and get a whole tree. ஆகவே கிருஷ்ணர் சொர்க்கத்திற்கு சென்று அந்த பாரிஜாத மரத்தையே கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது. And to get the tree, he had to fight with Indra. ஆக அந்த மரத்தை கொண்டு வருவதற்காக அவர் இந்திரனுடன் போரிட வேண்டியதாயிற்று. So he brought the tree back and he gave that to Satyabhama, and that way she was pacified. ஆகவே அந்த அவ்வாறு போரிட்டு அந்த பாரிஜாத மரத்தை கொண்டு சத்யபாமாவிடம் கொடுத்த பொழுது சத்யபாமா திருப்தி அடைந்தாள். So in this way, the gopis in Vrindavan, the main gopis in Vrindavan, and the main queens in Dwarka are
eternal associates of. இவ்வாறாக விருந்தாவனத்தில் இருந்த அந்த முக்கியமான அஸ்தோபிகளும் துவாரகையில் இருந்த முக்கியமான அந்த 8 அரசிகளும் பகவானுடன் எப்பொழுதும் நித்தியமாக இருப்பவர்கள். So here we find that Rukmiṇī is expressing her attraction to Kṛṣṇa. இங்கு நாம் ருக்மிணி தன்னுடைய தான் கிருஷ்ணரால் கவரப்பட்டதை வெளிப்படுத்துகிறாள். She had not seen him. ஆனால் ருக்மிணி கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் பார்த்ததில்லை. Her attraction was based simply upon words. இந்த அவள் கிருஷ்ணரிடம் கொண்ட இந்த கவர்ச்சியானது அவள் கேள்விப்பட்டதின் அடிப்படையிலேயே அமைந்தது. However, words that describe the Supreme Lord are very, very powerful. எப்படி இருப்பினும் பகவானை பற்றி விளக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவையாகும். And so she expresses this in the first verse. ஆகவே இந்த ஒரு விளக்கத்தை அவள் முதல் பதத்தில் நாம் இன்று படித்த முதல் பதத்தில் கொடுக்கின்றாள். So there she says that anyone who hears about your qualities, immediately they get rid of all of their stress. ஆகவே அங்கு அவள் விளக்குவது என்னவென்றால் உன்னுடைய குணங்களை பற்றி கேட்பவர்கள் யாராயிருந்தாலும் அதை கேட்டவுடன் அந்த குணாதிசயங்களை பற்றிய விளக்கங்களை கேட்டவுடன் தங்களுடைய அழுத்தங்களை எல்லாம் மன அழுத்தங்களை எல்லாம் மறந்து விடுகிறார்கள். And simply by hearing about Krishna's beauty, the eyes become fully satisfied. பகவானுடைய அழகை பற்றி கேட்பதின் மூலமாகவே ஒருவருடைய கண்கள் திருப்தியை பெறுகின்றன. So this illustrates that through the process of hearing, one can develop attraction for the Lord, and one can actually meet the Lord. ஆகவே இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலிருந்து நாம் என்ன அறிகிறோம் என்றால் கிருஷ்ணருடைய வர்ணனைகளை பற்றி கேட்பதன் மூலமாக ஒருவர் நேரடியாக கிருஷ்ணரை அனுபவிக்க முடியும், அவருடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்பதாகும். So this illustrates that the process of bhakti is absolute. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பக்தி என்பது ஒரு முழுமையான குறைகளற்ற ஒரு வழிமுறையாகும். The name, form, and qualities of Kṛṣṇa are non-different from Kṛṣṇa. ஆகவே கிருஷ்ணருடைய நாமம், ரூபம், அவருடைய குணாதிசயங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டவை அல்ல. So often we hear that by chanting the name of Kṛṣṇa, you can realize Kṛṣṇa's form called activities. நாம் பெருவாரியாக கேள்விப்படுகின்றோம் கிருஷ்ணரது நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணருடைய நாமம், அவருடைய லீலைகள், அவரது குணங்கள், ரூபம் அனைத்தையும் நாம் உணர முடியும் என்று. So the same can happen by hearing process. Through hearing, we can experience the form, qualities, and activities. இதே நிலை நாம் பகவானை பற்றி செவிமடுத்து கேட்பதன் மூலமாக கூட பெற முடியும். ஆகவே கேட்பதன் மூலமாக பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணங்கள் இவைகளை நம்மால் உணர முடியும். And of course, all of the activities of bhakti are same. மேலும் பக்தியினுடைய அனைத்து செயல்பாடுகளும் இவ்வாறானதே ஆகும். However, the name is particularly Guru Maharaj, the last part. The name is particularly powerful. எப்படி இருப்பினும் இந்த நாமம் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். So by chanting the name or hearing the name or remembering the name of Kṛṣṇa, then very quickly we can get that realization. ஆகவே பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவும் அவரது நாமங்களை கேட்பதன் மூலமாகவும் அவரது நாமங்களை நினைவில் கொள்வதன் மூலமாகவும் நாம் வெகு விரைவில் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். So of all those we emphasize chanting the name. That's the most powerful. இவை அனைத்திலும் பகவானுடைய நாமங்களை கேட்பது, உச்சரிப்பது என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த முறையாகும். chanting. So that we see in the story of Gopakumar and Brīhadbhāgavatamrita. இந்த ஒரு இத்தகைய ஒரு உணர்வு ஏற்படுவதை நாம் கோபகுமாரர் பாகவதாமிரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள கோபகுமாரர் பெறுவதை காணலாம். So Gopakumar didn't do chanting, but he had a mantra given by his Diksha Guru.
கோபகுமாரர் வெகுவாக ஜபம் என்பதை செய்யவில்லை, ஆனால் தன்னுடைய குரு கொடுத்த ஒரு மந்திரத்தை பெற்றிருந்தார். So by chanting that mantra, he ended up in Vaikuntha and eventually got to Dwarka. ஆகவே அந்த மந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக அவர் நேரடியாக வைகுண்டத்திற்கு சென்றார், துவாரகையை அடைந்தார். Narada Muni came to him and said that really, if you want to go to Goloka, which is very, very, very rare, then you have to do kirtan. அந்த சமயத்தில் நாரதமுனி அவரை சந்தித்து, நீ நிஜமாகவே கோலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினால், மிக மிக அரிதான அந்த கோலோகத்திற்கு சென்று அடைய வேண்டும் என்றால் நீ நாம சங்கீர்த்தனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So he did kirtan and he got to Goloka. உடனே கோபகுமாரன் கீர்த்தனத்தை செய்து கோலோகத்தை சென்றடைந்தான். So therefore the process of kirtan very, very powerful. ஆகவே இந்த கீர்த்தனம் என்ற வழிமுறை மிக மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு வழிமுறையாகும். We see, of course, in Lord Chaitanya's movement, kirtan is also the yuga dharma, so therefore it takes prominence. மேலும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் என்பது யுக தர்மம் என்ற காரணத்திற்காக சைத்தன்ய அவர்களுடைய இயக்கத்திலும் இது ஒரு முன்னுரிமை பெறுவதை நாம் காணலாம். We see in the descriptions of the people of Vrindavan that kirtan also is very, very prominent. மேலும் விருந்தாவனத்தை பற்றி விளக்கப்படும் பொழுது அங்கும் இந்த கீர்த்தனம் என்பது மிக மிகவும் ஒரு முன்னுரிமையான நிலையை பெறுவதை நாம் காணலாம். There's the famous Gopi Gita in the 10th canto. 10வது ஸ்கந்தத்தில் புகழ்பெற்ற கோபி கீதம் என்பது இருக்கின்றது. So there the gopis glorify Kṛṣṇa's flute. அந்த பதங்களில் கோபியர்கள் கிருஷ்ணரையும் கிருஷ்ணரது புல்லாங்குழலையும் போற்றி புகழ் பாடுகிறார்கள். When Akura came to Vrindavan and he got up in the morning, then he heard the gopis singing. அக்ரூரா விருந்தாவனத்துக்கு சென்ற பொழுது விடியற் காலையில் துயிலெழுந்த பொழுது இந்த கோபியர்கள் இந்த கீதத்தை இசைப்பதை பாடுவதை அவர் கேட்கின்றார். And when Kṛṣṇa disappeared during the Ras Leela, the gopis searched for him, and finally they couldn't find him, so they went to the bank of the Jamuna. அதே போன்று ராசலீலையின் பொழுது திடீரென்று கிருஷ்ணர் மறைந்து விட கோபியர்கள் அவரை தேடி சென்று இறுதியில் அவரை யமுனை கரையில் கண்டார்கள். And when they did the kirtan, suddenly Kṛṣṇa appeared. மேலும் அங்கு கீர்த்தனத்தை செய்த பொழுது கிருஷ்ணர் திடீரென்று தோற்றமளித்தார், காட்சியளித்தார். So this also illustrates that kirtan is the most powerful means of bringing Kṛṣṇa. ஆகவே இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் கீர்த்தனம் என்பது கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான மிக மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு வழிமுறையாகும். Well, there are many types of kirtan. There is Leela kirtan and Guna kirtan and Rupa kirtan, but the most powerful is Nam kirtan. கீர்த்தனங்களில் கூட பல வகைகள் உண்டு, குணகீர்த்தன், லீலா கீர்த்தன், ரூப கீர்த்தனம் என்று. ஆனால் இவை அனைத்திலும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பது நாம சங்கீர்த்தனமாகும். And this is what Chaitanya Mahaprabhu introduced. இதைத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். So just as Rukmiṇī developed her attraction by hearing about Kṛṣṇa, we should develop our attraction by hearing about Kṛṣṇa and chanting his. ருக்மிணி எவ்வாறு கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்வியுற்று தன்னுடைய கவர்ச்சியை அவரிடம் பெருக்கிக் கொண்டாலோ அவ்வாறு நாமும் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றி கேட்டு அவரது நாமங்களை உச்சரித்து நமக்கு இருக்கும் பகவானிடம் இருக்கும் கவர்ச்சியை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும், பெற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Maharaj. There is one point that Prabhuji wants to say. For one to understand the power of name seem in one sense possible by more and more hearing about his qualities, pastimes, etc. So Maharaj thought that it seems that one need to hear more and more to understand the glories of Nama, or only one. Yes, for complete. Only if there is time. I mean, so how do we understand that? We hear how much? Once or what? What are you saying? It seems like one need to hear more and more to understand the glories of Nama.
பகவானுடைய புகழ்களை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவர் மேலும் மேலும் பகவானுடைய நாமங்களை பற்றி கேட்க வேண்டியிருக்கும் போல இருக்கிறதே. The hearing process and the chanting process, they go simultaneous. கேட்பதும் ஜபிப்பதும் ஒரே நேரத்தில் நடப்பவே ஆகும். But in the beginning, we see that we do need knowledge. We get that knowledge through the hearing process. ஆகவே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இதை செய்வதற்கு நமக்கு ஞானம் என்பது தேவைப்படுகிறது. ஆகவே நாம் அந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். So the name is all powerful and absolute, but if we don't know how to chant the name, it will give a lesser effect. ஆகவே இந்த நாமம் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, குறைகளற்றது, முழுமையானது. ஆனால் அதை நாம் எவ்வாறு ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை அறியவில்லை என்றால் நமக்கு கிடைக்கும் பலன் குறைந்ததாகவே இருக்கும். And we may also commit offense. மேலும் நாம் பல விதமான அபராதங்களை இழைக்கலாம். And then if we commit offense, then it is very difficult to advance at all. ஆகவே இத்தகைய ஒரு நிலையில் நாம் பக்தியில் முன்னேறுவது என்பது மிகவும் கடினமான விஷயமாகிறது. So if we chant the name of Kṛṣṇa and it were completely blank, fine, that's like Ajami. He didn't think of anything. ஆகவே நாம் கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை உச்சரித்து எந்த விதமான ஒரு பலனை பெறாத நிலையில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அது அஜாமிலன் உடைய நிலையை போன்றதாகும். But if we chant and we think Kṛṣṇa means material devata, then that becomes aparad. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாமத்தை ஜபித்து கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண லௌகீக வியக்தியாக நினைத்தோமானால் அது பெரும் அபராதமாகி விடுகிறது. Or if we chant the name of Kṛṣṇa and think it means Kṛṣṇa means impersonal brāhmaṇa, also aparad. அதே சமயத்தில் நாமத்தை உச்சரித்து கிருஷ்ணரை ஒரு பிரம்மன் என்ற நிலையில் நினைத்தோமேயானால் அதுவும் அபராதமாகும். Or if we think Kṛṣṇa ultimately means Vishnu when he's got 4 arms, it's not an aparad, but then we'll attain Vishnu, not Kṛṣṇa. அதே போன்று கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவே அவர் 4 கரங்களை உடையவர் என்று நாம் நினைத்தோமேயானால் அது அபராதமாகாது, ஆனால் நாம் பெறக்கூடிய பலன் விஷ்ணுவை அடைவதாகும். So the knowledge that we get from scripture helps us progress quickly in. ஆகவே சாஸ்திரங்களிலிருந்து நாம் பெறும் ஞானம் என்பது நாம் விரைவாக வேகமாக முன்னேறுவதற்கு உதவியாக இருக்கின்றது. Thank you, Maharaj. There's a specific question like whether all the jivas in the Goloka has the prerequisite of enjoying the opulence of Lord, or is there any discrimination based on the jivas bhakti? What is the question? Is there whether all the jivas in the Goloka has the prerogative of enjoying the opulence of Kṛṣṇa, or is there any discrimination based on the jivas individual bhakti? கோலோகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய செல்வ செழிப்பை அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா, அல்லது அதில் ஏதாவது தரங்களும் வேற்றுமைகளும் உண்டா? If they want to experience the greatness of Kṛṣṇa and the wealth of Kṛṣṇa, then they may go to Dwarka. ஒருவர் கிருஷ்ணருடைய செல்வ செழிப்பையும் அவரது பெருமைகளையும் பற்றி உணர வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர்கள் துவாரகையை சென்றடைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. Or if they want even more grandeur without the sweetness of Kṛṣṇa at all, they can go to Vaikuntha. மேலும் இந்த ஐஸ்வர்ய பாவத்தை மேலும் உணர விரும்பி அந்த பகவானுடைய இனிமையை பற்றி அவர்கள் கருத்தில் கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்கள் வைகுந்தத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. So all jivas are individuals and they're all different. ஆகவே ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும் தனிப்பட்டவை, ஒவ்வொன்றிற்கும் தனிப்பட்ட வழிமுறைகள் உண்டு. And according to the inclination, then they realize and they serve a certain form of the Lord in a certain place in the spiritual world. ஆகவே அவர்கள் பெரும் ஞானத்தை பொறுத்து ஒருவர் பல்வேறு இடங்களில், வைகுந்தத்தின் பல்வேறு இடங்களில் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். There's one question where based on one's own effort on chanting the holy name, will they be getting the prema or rasa, or is it through the acharya's instruction and following the order they get that rasa, either prema or whatever rasa? பக்தர்கள் தங்களுடைய சுய
முயற்சியின் மூலமாக பிரேமை என்ற நிலையையும் அந்த ஒரு ரசத்தையும் பெறுகிறார்களா, அல்லது ஆச்சாரியர் குருவினுடைய கருணையினாலும் அவர் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுவதனாலும் அந்த ரசத்தையும் பிரேமையும் பெறுகிறார்களா? Well, as I said, in order to advance, we do need knowledge. In order to get knowledge, we need scripture. We take the scriptures through devotees. ஆகவே நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று நாம் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஞானம் என்பது அவசியமாகிறது. இந்த ஞானம் நமக்கு எவ்வாறு கிடைக்கின்றது? சாஸ்திரங்களிலிருந்து கிடைக்கிறது. சாஸ்திரங்களிலிருந்து நாம் எவ்வாறு இந்த ஞானத்தை பெற முடியும்? பக்தர்களின் மூலமாகவே பெற முடியும். I said that kirtan and shravanam go together. நான் ஏற்கனவே கூறினேன், கீர்த்தனமும் சவனமும் ஒன்றாகவே நடைபெறுகின்றன. But then we should add also sadhu sangha. மேலும் இதற்கு நாம் சாது சங்கம் என்பதையும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Sadhu sangha, we get shravanam. Shravanam, we improve our kirtan. மேலும் சாது சங்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ள நமக்கு சிரவணம் என்பது அதிகமாக கிடைக்கிறது. இதன் மூலமாக நாம் முன்னேற வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Like in the Gaura Leela, can we have the comparison between Lakshmi Priya and Vishnu Priya as Satyabhama and Rukmiṇī? Gaura Leela, Vishnu Priya, Rukmiṇī, Satyabhamaவுக்கு ஈடாக கருதப்படுகிறார்களா? It's explained in some places that they are Śrī and Bhu. So Śrī, of course, is like Lakshmi, and Bhu is Bhu Devi. In the spiritual world, she's called Neela also, who represents the Dham. இவர்கள் பூதேவிக்கும் ஸ்ரீதேவிக்கும் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு இடத்தில். ஆகவே இவர்கள் கோலோகத்தில் ஸ்ரீயாகவும் பூகாகவும் விளங்குகிறார்கள். Just as Nama Kirtan is prominent in Kali Yuga, are the other forms of Kirtan such as Rupa, Guna, Leela, Kirtan are prominent in other yugas? நாம சங்கீர்த்தனம் என்பது கலியுகத்தில் எவ்வாறு முன்னுரிமை பெறுகின்றதோ அது போன்று ரூப குண லீலை கீர்த்தனங்கள் மற்ற யுகங்களில் முன்னுரிமை பெறுகிறதா? Well, all processes are present in all yugas, but in each yuga one is prominent. So in Satya Yuga, meditation is most prominent, and in Treta Yuga, Homa is prominent, and in Dwapara Yuga, Archana is prominent. அனைத்து விதமான இந்த கீர்த்தனங்களும் அனைத்து யுகங்களிலும் இருக்கின்றன. ஆனால் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு வகையான கீர்த்தனம் என்பது முன்னுரிமை பெறுகிறது. சத்தியுகத்தில் நாம் தியானம் செய்வது முன்னுரிமை பெறுகிறது. துவாபர யுகத்தில் திரேத யுகத்தில் யாகங்கள் செய்வதும் துவாபர யுகத்தில் அர்ச்சனையும் முன்னுரிமை பெறுகின்றன. Thank you, Maharaj. There is one question where, Maharaj, do we understand that in spiritual world that the other qualities such as anger will not manifest? If that is so, how can Kṛṣṇa provokes to manifest that anger? ஆன்மீக உலகத்தில் கோபம் போன்ற துர்குணங்கள் வெளிப்படுவதில்லை என்று நாம் புரிந்து கொண்டோமானால் கிருஷ்ணருக்கு அவ்வாறு இந்த கோபத்தை ஊட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் நிகழ்ச்சிகள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன ஆன்மீக உலகத்தில்? In the spiritual world, we have 12 rasas. 7 of those are called secondary rasas. ஆன்மீக உலகத்தில் 12 விதமான ரசங்கள் உண்டு. அவற்றில் 7 முக்கியத்துவமானவை. So one of them is anger, another is fear. ஒன்று கோபம், மற்றொன்று பயம். So these are secondary. They depend on the primary rasa. இவற்றை போன்ற ரசங்கள் இரண்டாம் பட்சமானவை, முதல் பட்சமான ரசங்களை சார்ந்திருப்பவை ஆகும். And they're not related to material fear and material anger. மேலும் அத்தகைய ரசங்கள் லௌகிகர்களுக்கும் பயம் மற்றும் கோபத்திற்கு ஒத்தவை அல்ல. So those spiritual rasas, called secondary, they nourish the main rasa. இந்த ரசங்கள் ஆன்மீகமானவை ஆகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Arjun, a very nice boy. He's asking, Maharaj, do we have children also in Goloka? கோலோகத்தில் குழந்தைகள் கூட உண்டா? Well, all the cowherd boys are children.
அனைத்து கோபர்களும் குழந்தைகளே. Even the gopis are children. They're only 10 years old or whatever. கோபியர்கள் கூட குழந்தைகளே, 10 வயது போன்ற ஒரு பருவத்தில் இருப்பார்கள். Like there's a very specific question, like where we are performing devotional service. Now we are mentioning about today class. We are doing chanting, we are reading, and we are hearing everything. But how do we increase our feelings? Like sometimes we feel there is no feelings in whatever we are doing. நாம் பக்தியை பழகும் பொழுது ஜபம் செய்வது, கேட்பது, ரசிப்பது என பல விதமான பக்தி தொண்டுகளை செய்கின்றோம். ஆனால் நம்மளுடைய உணர்வுகள் வெளிப்படுவதிலேயே அவர் சில சமயங்களில் உணர்ச்சியற்ற ஒரு நிலையில் கூட நாம் இருக்கின்றோமே. இதை நாம் எவ்வாறு முன்னேற்றம் அடைய முடியும்? Well, by hearing the pastimes of Kṛṣṇa, we should develop some feelings for Kṛṣṇa. கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றி கேட்பதன் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவாவது நாம் கிருஷ்ணருக்கு விருப்பத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும், வளரும். This one last question we'll take together. Compared to loud chanting, which is better, like whether soft and mental chanting, or which is superior, and also is there any specific direction? மென்மையாக மனதிற்குள் ஜபம் செய்வதும் குரல் எடுத்து வெளிப்படையாக ஜபம் செய்வதற்கும் ஏதாவது வித்தியாசம், வேறுபாடு உண்டா? இதில் மேன்மையானது எது என்பதை விளக்குங்கள். If it's internal, we call nam smarana. நாம் மனதிற்குள்ளேயே செய்வோமே ஆனால் இந்த ஜபம் நாமஸ்மரணம் என்று அறியப்படுகிறது. Slightly audible, we call it japa. சிறிதளவு வெளியில் கேட்கும் மாதிரி இருந்தால் கூட அது ஜபம் என்கின்றோம். That was very loud, then we call kirtan. அது மிகவும் குரல் எடுத்து செய்யப்படும் பொழுது கீர்த்தனமாகிறது. So the kirtan is considered to be the most powerful. இந்த கீர்த்தனமே மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. That gives benefit not only to us, but it gives benefit to all of the others. ஏனெனில் அது நமக்கு மாத்திரம் நன்மைகளை பயப்பதில்லை, மேலும் பலவிதமான உயிர்வாளிகளுக்கும் பயனளிக்கிறது. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much. Hare Kṛṣṇa. Garantara Śrī Śrīmad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai Gaur Pramanante. Hare Kṛṣṇa. Thank you so much, Prabhu. Hare Kṛṣṇa. So, dear devotees, we are continuing with the Narasimha Katha series today evening also. We have our great Shama Gopika Mataji on a very nice topic today, talking about Narasimha Katha. So, please join today evening 7 p.m. on the ISKCON Chennai events meeting ID. So we'll continue to have it, and tomorrow also is a big day. We are getting ready for the Narasimha Chaturdasi. The announcements will be followed and then sent through WhatsApp also. Hare Kṛṣṇa. Well, let's also chant the Hare Kṛṣṇa Mahamantra thrice for the quick recovery of all the devotees afflicted by COVID. There are some devotees who are in ICU as well, so it's important to chant and then pray for their quick recovery. Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.